This is called command line arguments. That is called command line arguments. The thing is that প্রথম যে জিনিসটা আমাদের ভাবতে হবে, ধরো এই যে ফাইলের প্রোগ্রাম আগের দিন করলে আমরা কি দেখলাম, আমরা কম্পাইলারে গিয়ে ঢুকলাম, ফাইলের প্রোগ্রামকে রান করালাম, রান করালে একটা ফাইল থেকে আরেকটা ফাইলে ধরো কন্টেন্টটা কপি হলো। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা যা কিছুই করি না কেন আমায় কি করতে হচ্ছে, পার্টিকুলার প্রোগ্রামটাকে আমায় কি করতে হচ্ছে, ওপেন করতে হচ্ছে আমার পার্টিকুলার আইডিতে, এবং সেখান দিয়ে আমায় জিনিসটাকে রান করাতে হচ্ছে। কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টের প্রথম সুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা ডিরেক্টলি কমান্ড প্রম্পট থেকে, আমরা কমান্ড প্রম্পট মানে আশা করি যেন, যে কমান্ড প্রম্পট থেকে যেমন এখানে যদি আমি সিএমডি লিখি, সেটা তোমাদের যেমন জিসিসি কম্পাইলার রান করো, এই যে কমান্ড প্রম্পট থেকে আমি ডিরেক্টলি প্রোগ্রামটাকে রান করাতে পারি, রাইট? আমি ডিরেক্টলি প্রোগ্রামকে রান করাতে পারি। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নোন অ্যাজ command line arguments. So now the thing is that the main thing, that means we know that when a function is written, we generally declare some variables after the function name inside simple bracket. We know that, that means when we write the functions like that, the function's name, say I'm writing, say void, say add. What will happen if we add two number? I am passing this integer a and integer b. So that means add functions is used to add two integers, and here we are declaring two variables. One variable is a and another variable is b after the function's name inside the simple braces, right? And these variables we know that are called, parameters. These are called parameters, right? So the thing is that these variables are useful to receive data from outside. So at the time of calling, you are just passing the value, right, 10 and 22, and this 10 and 22, these values are passed to the add function that we know, and that are called arguments, right? And these arguments are received by the compiler at the time of execution, and that is stored into the parameter a and b. That means, in other words, you can say these arguments are stored in the parameter, right? These arguments are stored in parameter. So in C program executions, that will start with main, right? I am writing like that, void main, we can write like that. So আমরা four ways আমরা main কে declare করতে পারি। There are, you can say, four ways of declaring main. Four ways of declaring main. The first one is that main function that can be declared without parameter. Main functions can be declared without using parameter, without using parameters, that we are just writing main, like a void main, without using parameter. I am just writing void main. That is the one of the way by which we can write this. The second way, you can think that main can be declared with void type parameter. That means main can also be declared with void type parameter, like void main void. You can also write like that. আমরা এইভাবে program লিখেছি। Now the thing is this is the third type, that is command line argument. That means it can also be declared
it can also be declared using টু প্যারামিটার্স, মানে মেনের মধ্যেখানে যদি প্যারামিটার পাঠাই তখন আমরা দেখি, কারণ এতদিন পর্যন্ত যা করেছো মেনের ভেতরে কিন্তু কোনো প্যারামিটার পাঠাওনি, আইদার ভয়েড দিয়েছো, রিটার্ন টাইপ তুমি ইন্টিজার দিয়েছো, বাট মেনের ভেতরে প্যারামিটার আইদার ভয়েড দিয়েছো আইদার কিছু দাওনি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা কি করতে পারি, দুটো প্যারামিটারকে পাস করাতে পারি। কিভাবে? অ্যাজ ভয়েড মেন that can be integer argc, and this is a character star argv. This integer argc and character that is star argv, or there is another possibility but আমরা সাধারণত ইউজ করি না, বাট জেনে রাখা তোমাদের ভালো, it can also be declared using 3 parameters। আমাদের 2 প্যারামিটার এটাই সাধারণত সিলেবাসে থাকে, যেটা হচ্ছে কমান্ড লাইন আমরা আর্গুমেন্ট হিসেবে ইউজ করি, তার মানে মেনের ভেতরে এগুলো কি আমি সব কিছু বলছি। and the thing is that using 3 parameters, using 3 parameters, and 3 parameters are like that: void main, that is integer argc, this is a character star argv, and this is character star envp. We can also write like that. argv is same as the previous one, and another parameter that can be as a main, that is envp, right? So we know without parameter we have no problem, and আমরা জানি, হয়তো আমি হয়তো বলেছিলাম যে আমি যদি এই জিনিসটা লিখি, if we write this main and if we write this main void, then what are the basic difference between these two? That means either we can write this main or either we can write main void. So what are the basic difference? That means when we write this main function without any parameter, the compiler will not check whether it is called without passing any values or not. What I am saying, যদি তুমি এইভাবে লেখো তার মানে কি হচ্ছে, without any parameter, then actually compiler will not check whether it is called without passing any values or not, and it will compile even if the main function is called with some value also. That means it will compile even if this main function is called with some value also, some value also. But when we write this main void, right, the compiler, this compiler will enforce that it should be called, that means it is called without any value. And of course when the main is called with a value, the compiler will show error. তার মানে ভেতরে যদি আমি এরকম লিখে দিই তাহলে কি হয়, that actually give you the error, right? তার মানে আমি যদি এইখানে ভেতরে যদি আমি এটা কিছু লিখি, তার মানে মেনের ভেতরে আমি void লিখলাম অথচ আমি কিছু যদি পাস করাই তাহলে that will give you an error. So that is the difference between this main and if we write main void. Now the thing is main with 2 parameters, that is new, and that is in command line argument. That means main with 2 parameters, যদি আমি লিখি এরকম, আমরা কি লিখলাম, 2 parameters এর মধ্যে কি থাকছে, the first thing that is void main, what I am written here, integer argc,
and this character star argv, right? I am writing this and say there are statements that are written within the main, whatever be that. This argc, what is this? Integer. That means this argc is an integer type. This is an integer type parameter. That is an integer type parameter that represents the argument type, that actually represents the argument, represent the argument count, that represent the argument count. So the thing is that in that particular case, that will represent the argument count, number of arguments, and in that particular case, the that represent, that means argc, that means it means this argc that represents, that actually represents the number of arguments, the number of arguments, or you can say values passed to main functions, that is passed to main function, that is passed to main functions. And the second parameter, the second parameter that we written here, that means in that particular case character star argv, this is the character type pointer array that represent argument vector, that is a character type pointer array, right? This is an array. So the second parameter, this argv, is a, you can say this is a character type pointer, character type pointer array, character type pointer array that actually represents, argument vector, that actually represent argument vector. And what is argv? This is nothing but that actually represent the program name, the first array. This is nothing but program name that will contain the second, say argv1, that actually represent the first value, that is the first value that is passed to the program, and argv say 2 that represent the second value, that is passed to the program, that is passed to the program. So the question is when to pass the argument to main functions, right? When to pass this argument to main functions? স্যার Yes. স্যার বলছিলাম যে এই আর্গুমেন্ট v0 এটা প্রোগ্রাম নেম পাস করবে, তো প্রোগ্রাম নেম মানে কোনটা? ওই ফাইল নেম যেটা দিয়েছি সেটা? প্রোগ্রাম নেম মানে প্রোগ্রামটা, যে প্রোগ্রামটা রান করাতে চাইছো সেই প্রোগ্রামটা। আমি আগে করে নিই, তারপরে বুঝবে, ঠিক আছে? তখন যদি না বুঝতে পারো দেন ইউ উইল আস্ক, ওকে? The thing is that means the questions that will come, that when to pass, যেটা আমরা বলতে পারছি যে when to this pass the arguments, when to pass the arguments, that is the main questions, মানে কখন আমি পাস করব। Actually we can pass values to the main function at the time of running the program from DOS prompt. When, that means we can, আমি কিন্তু প্রোগ্রামটাকে আইডি তে খুলে কাজ করছি না, actually we can pass the values to the main function, we can values to the main function at the time of running, the program from DOS prompt. এই যে কালো স্ক্রিনটা যেটা দেখিয়েছিলাম প্রথমে, that
ডস প্রম্পট থেকে আমরা করব। ফর এক্সাম্পল আমি বলে দিচ্ছি, ধরো ফর এক্সাম্পল ধরো আমার প্রোগ্রাম নেমটা আছে, আমার প্রোগ্রাম নেম ইজ copy.c। ধরো আমার প্রোগ্রাম নেম ইজ এ copy.c, দ্যাট উইল গিভ ইউ, আমি প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করে রেখে দিয়েছি, which gives say copy.exe, এটা আমরা জানি। after compile and build, after running that copy.exe, এখন দ্যাট ফাইল টু বি এক্সিকিউটেড আমরা কি জানি, এই সি এর যে ডিরেক্টরি, আমি কমান্ড প্রম্পটে আমি যদি এরকম লিখি copy my program name copy.exe, say I am giving file 1 and this is the file 2, আমি এইভাবে লিখলাম কমান্ড প্রম্পটে। তার মানে in that particular case this copy .exe, that is nothing but the program name, this is nothing but the program name. And the thing is that this file 1 and file 2, this file 1 and file 2, that actually represents what to represent, the argument, that actually represents the arguments that passed to the program, and this arguments are known as, these arguments are called command line argument, that arguments are called command line arguments, that are called command line arguments, because why this is command line, because since they are passed at the command prompt, because they are passed, these arguments are passed at command prompt, they are passed at command prompt, right? So the thing is that in that particular case, when we write this particular thing, that means this thing, what is this, the first thing, that means this is nothing but copy.exe, this is stored in argument array location 0, this is argv at location 1, and this is argv at locations 2, these are the argv values, and these are the command line, this is the command line, and this one is the first one parameter, this is the second one, this is third one, that means this total can be taken as a 1, right? And this is 2, this is 3, this is nothing but argc values, they are called argc value। আমি একটা एग्जांपल দেখাই, দেন আমি আবার এখানে ফিরে আসি, যা যা কোয়ারিজ আছে we can solve it। see the example, say আমি ধরো I am just opening this one, this is the corresponding file, দেখো এখানে this is the corresponding main প্রোগ্রামটাকে আমি খুলে রেখেছি, this is the corresponding main program, দেখো কি করেছি প্রোগ্রামে, আমি একটা জাস্ট stdio.h নিয়েছি, এবং দেখো আমরা নিয়েছি argn লিখেছি, সেখানে যেহেতু যেটা ভেরিয়েবল, so you can use any name, that is not an issue, but the issue is that should be integer, that should be character, right? So if the argument is 1, that means it may be possible no command line arguments are given like that, so that will give you that please enter the name of the file and the text to be printed, and then I am just writing that it seems that you have not entered any command line, so that is if else if the number of arguments are true, then they will print you like that either the file name or the text is missing, right? Please check, and if this no, that means if the argument number is 3, then well and good, so I am just creating the file, এখানে কি হচ্ছে দেখো argv1 এ ফাইলটা লেখা আছে, আমি যদি ছবিটা এঁকে দেখালাম, দেখো এখানে ভালো করে দেখো এই ফাইল 1টা, রাইট? আমি ফাইল 1 এ কোনো কিছু যদি কপি করি অন্য জায়গা থেকে, ফাইল 1টাকে ওপেন করা, তার মানে আর্গুমেন্ট 1 argv1 এ ফাইল 1টা নামটা স্টোর আছে, তার মানে এখানে আমি কি করেছি, এখানে আমি জাস্ট ভালো করে দেখো এই যে ফাইলের যে পয়েন্টারটা সেটাকে ওপেন করেছি
but I am passing argv1 because argv1 will contain the file name itself, and I am using a writing mode. If the file pointer is null, that means that will give you error. If it is not an error, then I am here using the fprintf. I want to print something, right? I want to print something. fp is the file, and this %s is nothing but the string that is given, and that is argv2, right? This is the argv2. argv2 means the second file, right? The second file that you have to write, সেই সেকেন্ড ফাইল থেকে ও কি করবে, সেই জিনিসটাকে কপি করবে। মানে আমি একটা টেক্সটকে এন্টার করব কমান্ড লাইনে, সেই টেক্সটটা ওই পার্টিকুলার ফাইলে কি হয়ে যাবে, রাইট হয়ে যাবে, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য কেস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং। আমরা প্রোগ্রামটা রান করি, দেন আমি আবার এটাকে বোঝাবো। তাহলে আমি এই প্রোগ্রামটাকে রান করলাম, তাই তো? এই প্রোগ্রামটা রান করে জাস্ট কিছু দেখাচ্ছে না, দেখো আমি .exe ফাইলটা তৈরি করলাম। এবারে প্রোগ্রামটা আমি কিন্তু আমি প্রোগ্রামটাকে ক্লোজ করেও রেখে যেতে পারি। মানে আমি প্রোগ্রামটা নেই, ধরো প্রোগ্রামটা ইজ ক্লোজ, রাইট? নাও ধরো আমি যে কমান্ড প্রম্পটটা করেছি, কমান্ড প্রম্পটটা অন করেছি, এবং আমায় কি করতে হবে, ফাইলের লোকেশনটা তো বার করতে হবে, .exe ফাইলটা কোথায় আছে, রাইট? আমি দেখো এখানে abcd, this is the text and there is nothing is there, right? there is nothing is there। আমি কি করছি, এখান থেকে দেখো এই লোকেশনটাকে কপি করছি, কন্ট্রোল সি দিয়ে এই লোকেশন, এখানে ক্লিক করলে এই লোকেশনটা বেরিয়ে যাবে, ইউ হ্যাভ টু গো টু দিস পার্টিকুলার লোকেশন। কিন্তু আমার প্রোগ্রামটা রান করানোর দরকার নেই এখানে। আমি কি করলাম, সিডি দিয়ে আমি জাস্ট এটাকে দিলাম কপি পেস্ট, তাহলে আমার পার্টিকুলার লোকেশনে আমার চলে গেল। এবারে যখন লোকেশনে চলে গেল, আমাকে কমান্ড লাইনটার, আমার নর্মালি প্রোগ্রামটার নাম, what is the name of the program? The name of the program is nothing but main.exe, right? So I am just writing main.exe. I'm just giving face. That is the first argument. Second argument is nothing but, what is this? আমি যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে তোমার কোথায় কপি হবে, রাইট? সো আই এম জাস্ট রাইটিং abcd.txt, অ্যান্ড আমি একটা স্ট্রিং ইনপুট নিচ্ছি, যে স্ট্রিংটা ওই জায়গায় কপি হবে। ধরো আমি একটা লাইনে নিচ্ছি, ওয়েদার দ্যাট উইল, আমাকে একটা লাইনেই নিতে হবে, বিকজ দেখছি যে I am just writing this and I am entering this, right? That will run। আমার কিন্তু এখানে আর কিছু হলো না, এখানে কিন্তু আউটপুট। এবারে দেখো তুমি, যখন আমি ফাইলটায় গেলাম, দেখো অটোমেটিক্যালি ফাইলটার ভেতরে কিন্তু জিনিসটা লেখা হয়ে গেল, রাইট? এই দেখো ফাইলটার ভেতরে কিন্তু অলরেডি চলে এলো, যে ফাইলটা ফাঁকা ছিল সেই ফাইলটার ভেতরে আমি অলরেডি পাস্ট করে দিলাম। এবারে তুমি দেখো, যদি কেউ আর্গুমেন্টস দিতে ভুল করে, ইট মে বি পসিবল, সে that is the corresponding thing। ধরো আমি দিলাম main.exe and I am just writing another argument, you just enter, that is the two argument, দুটো argument নিয়েছে। এবং if we see our code, I am just opening it in if I opening it in Word, then you will see that in that particular case, what will happen, you just see that if the number of arguments is 2, right? Because I am writing 2 here, so here the number of arguments, that is nothing but 2। So if the number of arguments that is 2, then what will happen, in this particular case number of argument is 2, then either the file name or the text name is missing, so that's why I am writing please check। So in our program, when you are passing this command line, there are two arguments, one is the the total thing, c to main.exe, and the next is debian, so that will give you the file name or the text is missing। If I am writing just main.exe, you will say that will print please enter the file name of file and the text to be printed, because I am just passing only one argument। And in our program, what we will see, if I am passing only one argument, that is wrong। If I am passing only one argument,
your program will understand the corresponding thing, and if it is understand the thing, then what will happen? I am printing this, please enter the name and file of, like that. It seems that you have not entered any command. That's it. That means যদি argument is 1 হয় তাহলে কিন্তু কোনো কিছু এটা প্রিন্ট করবে, আর্গুমেন্ট যদি 2 হয় তাহলে এটা প্রিন্ট করবে। এবারে যদি অ্যাকচুয়াল আমি তিনটে আর্গুমেন্ট প্রিন্ট করি, দেন ইউ উইল সি দ্যাট আমি যদি তিনটে আর্গুমেন্ট এইভাবে প্রিন্টটা করতে পারি, then the thing is that means main.exe is the file name, and then the file abcd.txt, and say this is c, whatever. If I writing like that in space, if I writing like that, that will whether the file is updated or not. Let's see. This is the only the c is coming, right? After space it will not taken as that. Maximum 3 argument it can take, because in main I am writing integer agc, so it is still updated like that, right? তার মানে আমরা কিন্তু এই রকম ভাবে এখানে কিন্তু স্পেসের পর কিন্তু প্রোগ্রামিংটা নিল না, রাইট? ইট শুড বি ইন এ ওয়ান সেন্টেন্স। তার মানে আমি যদি main.txt and এখানে যদি আমি just এটা লিখে দিই like programming, if we run this, then what we will see that in text, that is a C programming that is coming out. So automatically, without opening the corresponding window, right, I am doing this. That is called command line argument, because you are running the program through the command line. That means command line that will represent the program name along with the value that is passed at command prompt, and the data or the value that pass to main function at command line, that is called command line arguments, right? That is called command line arguments. এটা কি বোঝা গেছে না বোঝা যায়? হ্যাঁ, এটা পুরোটাকে ওভাররাইট করে দেবে? পুরোটাকে ওভাররাইট করবে, পুরোটাকে ওভাররাইট করে দিচ্ছে। যদি কেউ অ্যাপেন্ড করাতে চাই, মানে ওভাররাইট, আগে যেটা আপনি নিজের নামটা লিখলেন তারপরে সি প্রোগ্রামিংটা লিখলেন, তো আমরা চাই যে আগের নামটাও থাকুক আর পরের নামটা থাকুক, তখন কি করবো আমরা? তখন আমার প্রোগ্রামের ভেতরে চেঞ্জ করতে পারি আমি। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে যদি তুমি কমান্ড লাইন দিয়ে চাও তাহলে সেটা কিছু করার নেই, মানে আমার সেখানে ওভাররাইটই করবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট। স্যার এখানে argn যখন 1, তখন ওটা ফার্স্ট ফাইলটা ইনপুট নিচ্ছে নাকি ওই প্রথম যে main.exe ওইটা? হ্যাঁ, মানে আমি যদি ইনপুট নিচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ নট ওয়ার্কিং, রাইট? মানে আমার একটা আর্গুমেন্ট যদি নেয় দ্যাট ইজ এ রং থিং, বাট আমাকে তো ইউজারকে বোঝাতে হবে যে তুমি একটা আর্গুমেন্ট নিয়েছে সেভাবে কাজ করবে না। তাই জন্য আমি প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টটা লিখেছি। তুমি যদি প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টটা না হতো তাহলে দেখতে তোমার প্রোগ্রামে ওই এবিসিডি ফাইলে কিছু কপিও হয়নি, আবার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিছু বুঝতেও পারছো না তুমি, ঠিক আছে, যে কি ঘটনাটা ঘটলো। এবং দ্যাটস ওয়াই আমরা কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টের মাধ্যমে সেই জিনিসটা করেছি। স্যার argn যখন 1, তার মানে ওটা ফার্স্ট ফাইল নেম, যেটা আর কি ওই স্টার argv1 এ স্টোর হচ্ছে, তাই তো? একদম যেখানে, আচ্ছা। আর arg2টা হচ্ছে সেকেন্ড, যেটা আর কি যেখানে আমি কপি করছি। একদম, যেখানে তুমি কপি করছো। তুমি আরেকভাবে আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি যে argc আর ar, স্যার তাহলে এটা তো কমান্ড প্রম্পট ছাড়া মানে এমনি রান করবে না? কেন আমাকে কমান্ড না, আমি তো চাইছিও না, তাহলে আর কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট কেন বলছি? আচ্ছা, আমি কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট কথাটা তো ইউজ করছি যাতে কমান্ড প্রম্পট ছাড়া অন্য জায়গা থেকে, মানে আমার এখানে সুবিধাটা দেখো না, আমি তো ফাইলটা কোথায় আছে আমার খোঁজার দরকার নেই, আমার কম্পাইলারটা না থাকার দরকার নেই, আমার exe ফাইল থাকলে কমান্ড প্রম্পট চালাবো, প্রোগ্রাম রান করাবো, তার জন্য তো কম্পাইলার ইনস্টল করারও দরকার নেই। প্লাস আমার কম্পাইলারটাকে খুলে, মানে আমায় তো কম্পাইলারটা এরকম ভাবে খুলতে হয়, রাইট? জিসিসি কম্পাইলার লিনাক্সের ক্ষেত্রে আলাদা কথা, বাট নর্মাল ক্ষেত্রে তো আমায় কম্পাইলার খুলতে হবে, তো এখানে সেটা দরকার হচ্ছে না, আমি কমান্ড পাস করাচ্ছি। এবং আরেকটা মেইন জিনিস তুমি ভেবে দেখো, আমি মেনে কিন্তু আর্গুমেন্টস পাস করিয়েছি, রাইট? মেনে কিন্তু আর্গুমেন্টস পাস করেছি। ধরো তোমায় আমি আরেকভাবে এটা প্রিন্ট করিয়ে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, যদি আমার করসপন্ডিং, ইয়েস দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং মেন, ধরো আমি চাইছি আর্গুমেন্টস গুলোকে প্রিন্ট করতে, রাইট? হোয়াট এভার বি দ্য থিং দ্যাট উইল হ্যাপনিং, আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। নাও সে আই ওয়ান্ট টু প্রিন্ট the
printf. I am just giving the corresponding printf that will display the number of command line. আমি ধরো চাইছি just number of command line. That means this is number of command line that I want to print. Number of command line a r argn and কিছু বলছো বলো? And the thing is that I'm just print a rgn number of arguments আমি just এখানে প্রিন্ট করতে চাইছি। অ্যান্ড আমি নাম্বার অফ ওই argv-র মধ্যে কি কি স্টোর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেটাও আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি argv ওই ক্যারেক্টার যে অ্যারেটা নিয়েছো সেটা অ্যাকচুয়ালি কি কি প্রিন্ট করছে। লাইক কমান্ড লাইনস, যদি আমি কমান্ড লাইনস কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টস আমি যদি এইভাবে রাইট \n and আমি জাস্ট প্রিন্ট করতে চাইছি। সো ফর I equals to 0, I that is less than argn and I plus plus, and I just want to print f the corresponding string that will taken by the command line percentage s \n. Oh, that is missing. And the thing is that আর কিসে অ্যারেটার মধ্যে argv just I. So if I am writing like that, let's see, I have to compile it again. Okay, it could not be saved. So whatever be the thing, that will be, I think that is now saved. So if I using this command line argument and I want to print this is what they will, I think that will not, I have to save this one. Okay, so it will be better that, so can write this main1 dot c and just what is oh, I is undeclared, so I can just write here আচ্ছা, এটা শুধু কমান্ড লাইনেই কাজ করবে? মানে আমি যদি কম্পাইলও করাতে চাই সেখানে কাজ করবে কি? কম্পাইল করাতে চাও মানে? লাইক আমার প্রোগ্রামে আরো অন্য প্রসেস আছে কিছু যেটা কমান্ড লাইনের কোনো কাজ নেই, তো আমি চাইলে সেটা কম্পাইল করিয়ে সেটা রান করালাম, তখন কাজ করবে না? হ্যাঁ, মানে কম্পাইল করিয়ে যদি .exe ফাইল রাখো তাহলে রান করবে। সেখানে আমি কমান্ড গুলো দিতে পারবো না, লাইক কত argn নেব না আর না কত না। So this is the command line. Then I have to again go to this particular location is this one. I have to copy this is main1.exe. So main1.exe, this is I am just writing main1.exe. Second is the file name abcd.txt, and I want to say Python, like that. This is given. যদি তুমি দেখো তাহলে আমি যেটা বললাম সেটা দেখো, নাম্বার অফ কমান্ড লাইন দ্যাট ইজ 3, তিনটে আমি কমান্ড লাইনে আর্গুমেন্টস পাস করিয়েছি। এবং দেখো argv0 এর মধ্যে main1.exe argument 1 এর মধ্যে abcd.txt and the corresponding argument 2 তে I am sending the Python.
তো এখান দিয়ে তুমি বুঝতে পারছো ARGV0, ARGV1 এবং ARGV2 তে কি স্ট্রিং স্টোর হয়েছে, যেগুলো স্টোর হয়েছে দ্যাট হ্যাজ বিন যেখানে লেখা আছে, এবং ABCD তে যদি দেখতে চাও দ্যাট ইজ ওভাররাইটেড বাই পাইথন। So that is the command line argument. That is the command line argument. Now the thing is Sir? that, বলো। সেকেন্ড ফাইলটা মানে ফাইল নেমটা যদি আমরা রং দিই তাহলে কি নতুন করে ফাইল ক্রিয়েট হবে একটা ফাইল না ক্রিয়েট হয়। কি করতে হবে? এই দেখবে একটা যদি আমি যদি কমান্ড লাইনে রাইট cmd-টা ধরো cmd সো ধরো আমি main dot exe ধরো a dot txt ধরো আমি এও দিলাম, তাহলে দেখো কি হয়, রান করলো, বাট তুমি যদি ওটা খুলে রাখো then what will happen, you just see that is not the case, you know, a.txt that will be opening, and within this debian is already been stored, and debian যেটা লিখেছি সেটা তাহলে আমার ফাইলটা কি হলো, এটা তো সেভটা ফেল জাস্টলি, so that will be happening, that means আমাকে একটা ফাইল টেক্সট ক্রিয়েট করে সে কি করলো ওই ফাইলের মধ্যে যে কন্টেন্টটা সেই কন্টেন্টটাকে স্টোর করে দিল, রাইট? বুঝতে পেরেছো? তার মানে সেটাও হয় আমি যদি কিছু না লিখি। So this is the command line argument with the যেটা নর্মাল তোমাদের সিলেবাসে আছে, বাট এটা জেনে রাখা ভালো যে মেন that particular with 3 parameters, with you know 3 parameters, that means 3টে প্যারামিটারস দিয়েও মেনের ভেতরে কাজ করানো যায়। প্যারামিটারস গুলো কি বললাম, the first thing we are writing void you know main integer argc, this character argv, and this is the character star envp, right? So আমরা তো ক্যারেক্টার argc জানি, নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট গুলোকে স্টোর করছে ক্যারেক্টার অ্যারে, and the third parameter, this is the thing that is envp, আমি কিন্তু তার বাইরে মেনের ভেতরে পাঠাতে পারি না, that is which is a character type, which is a you know character type pointer array, which is a character type you know pointer array, and envp that actually represents environment, that represent environment of the process, environment of the process, and this envp array actually contains, this contains the value of the environment variable, environment variables in our computer system, in our you know computer system, in our computer system এ value of the environment variable in our computer system. So আমরা এটা এখন environment variable হয়তো তোমরা জানো না, but the thing is that আমরা ধরো আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার environment variable কি, ওটা envp0 যেটা হচ্ছে ফার্স্ট environment variable কে environment you know variable কে স্টোর করছে, এটা হচ্ছে ধরো env যতগুলো environment এটা হচ্ছে সেকেন্ড, ধরো this is the second environment variable that will be stored, এবং তুমি যদি এখানে যাও তাহলে সম্ভবত আমাদের কম্পিউটারে জাস্ট তোমায় আমি দেখাচ্ছি, দ্য থিং ইজ দ্যাট 1 মিনিট, এখানে ধরো কন্ট্রোল প্যানেল আছে, রাইট? কন্ট্রোল প্যানেলের that is the settings, printers and hardware device, and
there is a system, I think so. ওই পাশে সিস্টেম এন্ড সিকিউরিটি দেন। সিস্টেম অ্যান্ড সিকিউরিটিটা কোথায় জানো? ঠিক আছে বাদি ওখানে লেখা আছে না কন্ট্রোল প্যানেল হোম ওকে, সিস্টেম। এখানে দেখো তো এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবলটা কোথায় আছে। দ্যাট উইল সিস্টেম প্রপার্টি, that is this, just a minute. The system will change something, but the thing is that okay, that would be better if search. ওটা আপনি হ্যাঁ ওখানে So this is the advanced and this is the corresponding environment variables, right? এখানে কি করতে হয়, অনেক সময় আমরা করেছি ধরো জাভা বা সি এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যদি পাথ সেট করতে হয়, মানে পাথটা যদি সেট করো তাহলে তুমি যে কোনো জায়গা থেকে প্রোগ্রামটা রান করানো যায়। মানে আমরা সাধারণত ডট টিএক্সটিতে প্রোগ্রামগুলো লিখে জ্যাভাক দিয়ে রান করাতাম জাভার প্রোগ্রাম। ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস প্রথমে কি করা হয়, পাথগুলো সেট করতে হয়। যে পাথ দেখতে পাচ্ছ, এই পাথগুলো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য আলাদা করে সিস্টেম ভেরিয়েবলস, এগুলো প্রচুর আছে সিস্টেম ভেরিয়েবল। এখানে এই যে উইন্ডোজের পাথ আছে দেখো, এই পাথগুলো চেঞ্জ করে অনেক কিছু করা যায়, মানে অনেক কিছু চেঞ্জেস করলে আবার গন্ডগোলও হয়, বাট এগুলো পাথসগুলো চেঞ্জ করে আমরা দেখো প্রসেসর আর্কিটেকচার, প্রসেসর আইডেন্টিফায়ার, দিস অল আর দ্য করসপন্ডিং এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস দ্যাট আর ইউজড। আমরা নতুন এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস এখানে ক্রিয়েট করতে পারি। সো environment variables that are the operating system variables, right, which contain certain specific informations like path, class path, processor informations, users informations, that all those stuffs that are যেটা এখানে প্রোগ্রামে আমাদের করা হয়, রাইট। সো দ্যাট ইজ দ্য মানে যেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবলস এর ব্যাপার। এবং স্যার এই পাথ থেকে আমি ওই কোড যেখানে কোড লিখেছি সেইখানে কিছু চেঞ্জ করতে পারি নাকি, নাকি বুঝতে পারি যে তুমি বুঝতে পারো। তাছাড়া দেখবে অনেক ক্ষেত্রে কি হয়, আমি যে কোনো জায়গা থেকে প্রোগ্রামটা রান করাতে চাই, সেই ক্ষেত্রে তখন আমায় কি করতে হয়, পাথটাকে সেট করতে হয় স্পেসিফিক্যালি। মানে ধরো জাভা প্রোগ্রামটা একটা জায়গায় আছে, আই ক্যান, ধরো আমি ই ডিরেক্টরি থেকে রান, সাধারণত সি ডিরেক্টরিতে কাজ হচ্ছে তাই তো সবকিছু। এবার ধরো আমি চাইছি না সি ডিরেক্টরি ইজ ওভারলোডেড, আই ক্যান রান ইট ফ্রম ই ডিরেক্টরি, তাহলে সেটাও করা যায়, তখন ওই পাথগুলোকে সেট করতে হয়, রাইট। মানে এখানে পাথ ওইভাবে সেট করা যায়, প্রসেসরের অনেক ইনফরমেশন থাকে, মানে এগুলো নিয়ে তুমি যদি স্পেসিফিক্যালি পড়াশোনা করো তাহলে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস নিয়ে তুমি জানতে পারবে। শুধু এটা দিয়ে এটা জানতে পারবে, মানে অনেক অনেক ইনফরমেশন থাকে, পাথ, ক্লাস পাথ, প্রসেসর ইনফরমেশন, তার প্রত্যেকটা সবকিছু তো আমরা এইগুলো ঘেটে দেখি না, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এইগুলো আমাদের বিভিন্ন এনভায়রনমেন্ট, আমরা শুধু পাথটাকে নিয়ে যেমন আমরা কাজ করেছি, তাই আমার মনে আছে বিভিন্ন রকম পাথের ক্ষেত্রে আমরা এইগুলোকে নিয়ে কাজ করতাম। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে দেখলাম যে বিভিন্ন রকম এ আছে প্রসেসরের ক্ষেত্রে, যা যা জিনিস আছে, processor identifier and all those stuffs are given. Now the thing is that আমি এটা কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে আমি কিন্তু এই জিনিসটাকে করতে পারি। মানে if I am saying that I want to print this particular thing, say আমি একটা just I'm just writing there, and in that particular case what I am writing, this is integer, this is corresponding star e n v p, this one, and the thing is that in that particular আমি হচ্ছে এখান থেকে জাস্ট কপি করে নিই, that would be better. জাস্ট এখানে চেঞ্জ করে দিলেই হলো।
So the thing is that so this is, I'm just writing integer I and command line arguments, and these are the environment variables are. I can just write here environment variables. আমি just দেখতে চাইছি, and this is I equals to 0, I is less than, যতক্ষণ না null পাবো আমাদের, that means envp, that is I, and the thing is this is not equals to null, not equals to null, and I plus plus, and I just want to print this envpi, envpi, envp, all right, and of course the return 0 and all those stuffs just save as that is say main2. I'm just writing main2. Whether I'm just executing, there is a গন্ডগোল. What is the গন্ডগোল? স্যার আই লেস দেনটা হবে না, না না শুধু না, নালটা। আসল জিনিসটাই তো দিইনি। that is the corresponding just that file so it will compile, I think, hope so. If I run this particular thing, then if I just run this with the command prompt, so that is main2 dot exe. So the thing is that if I run this has the corresponding environment variable that is given, right? তুমি দেখো এখানে মানে এই ফাইলের মধ্যে আর কি কাজ হচ্ছে এটাই দেখাচ্ছে একদম, মানে হ্যাঁ, এই ফাইলের মধ্যে পুরো কম্পিউটারের এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল বলে আলাদা সেকশনস আছে, সেই সেকশনসটা অপারেটিং সিস্টেমের যে ভেরিয়েবলস গুলো কাজ করছে সেগুলোকে ডিটারমাইন করছে, তো সেইগুলোর লিস্টটা দিয়ে দেয়, রাইট? এই দেখো যা যা চলছে, ওপেন ড্রাইভ, ওএস, পাথ, অল দোজ স্টাফস আর গিভেন, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস, রাইট? এটা লিস্ট দিচ্ছে না অ্যাক্সেসও দিচ্ছে তার সঙ্গে? লিস্ট দিচ্ছে, মানে আমি এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো কি? হ্যাঁ, অ্যাক্সেস করতে পারবে, চেষ্টা করবে। আচ্ছা, সো এটা দিয়ে কি হচ্ছে, আমরা ডাইরেক্টলি তাহলে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস এর লিস্টটা, মানে এটাও একটা কাজ হয় যেটা দিয়ে আমরা করি, রাইট? মানে অপারেটিং সিস্টেমে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টে তিনটে দিয়েও কাজ হয়, তিনটে ভেরিয়েবলস দিয়ে কাজ হয়, এবং তিনটে ভেরিয়েবলস দিয়ে যেটা কাজ হয় সেটাতে আরেকটা ভেরিয়েবলস এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলসকে ইউজ করা, এটা দিয়ে আর করা যায় না, মানে আইদার দুটো ভেরিয়েবলস আইদার তিনটে ভেরিয়েবলস সিতে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে আমরা এইভাবে কাজ করি। মানে অফকোর্স আমরা এইভাবে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে ধরো আরো অনেক কিছু করা যায়, যে ডিরেক্টরি কন্টেন্টস দেখতে হলে সিস্টেম ডিরেক্টরি দিয়ে আমরা দেখতে পারি। তো দেয়ার আর লটস অফ থিং ইউ ক্যান ডু, বাট যেগুলো তোমাদের সিলেবাসেও ইনক্লুড নয়, প্লাস সেগুলো এখন পড়ানোর কোনো মানে নেই। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা আরও অনেক কিছুই করা যায়, যেটা হচ্ছে কলিং করতে পারি অ্যানাদার প্রোগ্রাম ফ্রম মেন,
এবং সেখানে সিস্টেম বলে একটা ফাংশন আছে যেটা ইউজফুল টু কল ওয়ান প্রোগ্রাম ফর অ্যানাদার প্রোগ্রাম, অ্যান্ড সিস্টেম ক্যান অলসো কল ডস কমান্ড অর দ্য ব্যাচ ফাইল ফ্রম এ সি প্রোগ্রাম, এবং সেই প্রোগ্রামটা অ্যাভেলেবেল থাকে ওই প্রসেস ডট এইচ এর মধ্যে অথবা std লিভ এর মধ্যে। আমরা এইরকমভাবে বিভিন্ন রকম ডিরেক্টরি, যেমন ধরো আমি জানি না প্রোগ্রামটা রান করবে কি না, বাট অ্যাটলিস্ট আমরা একটা ট্রাই নিতে পারি, সেটা ইটস নট অ্যান বিগ ইস্যু। ধরো আমরা যেমন ধরো হ্যাজ include this is stdio std whatever. So this is the corresponding header file, and another header file is other you can write process.h or you can write stdlib.h, and I can write say void main, that. So the thing is that I'm just writing system, that particular dir directory. তোমাদের যে হ্যাকিং ফ্যাকিং ম্যাক্সিমামই হয়, দ্যাট অনেক ক্ষেত্রেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সি এর প্রোগ্রামই ইউজ করা হয়, and the thing is that say I can write say sys dot c, and if I can run this, then that is the corresponding directories, right? কি directories খোলা আছে, and that way this particular process will return this. That means if we can save this and compile and run, আমরা DOS প্রম্পটে গিয়ে আবার এগুলোকে ইউজ করতে পারি। মানে আমার লিস্ট কমান্ড আমরা এইভাবে ইউজ করতে পারি। মানে এটা যেমন হয়ে গেছে, এবারে যদি আমি সেভ করি, স্যার এই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না, মানে এটা ডাইরেক্টরির মধ্যে এতগুলো প্রোগ্রাম চলছে? হ্যাঁ, এতগুলো জিনিস চলছে, মানে আমাদের কি কি ডাইরেক্টরি খোলা আছে, মানে এখন কারেন্ট ডাইরেক্টরিতে কি কি জিনিস আছে, রাইট? সেগুলো a.text abd.text main.c main.exe এগুলো সব কারেন্ট ডাইরেক্টরিতে এখন আছে। কারেন্ট মানে স্যার এই 1302 main.c মানে এগুলো এতগুলো ফাইল আছে? হ্যাঁ, এতগুলো বাইট ইউজ হচ্ছে, 14খানা ফাইল আছে, তার মধ্যে এতখানা বাইট ইউজ করছে এখন ওরা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? তো এইরকম অনেক কিছু আছে, মানে ইউ ক্যান ডু ইট লটস অফ থিং লাইক দ্যাট। তো আমি জাস্ট দেখালাম যে আমরা এরকম সিস্টেম দেখে এইরকম সি ড্রাইভে ওএস আছে দেখিয়ে দিচ্ছে, সিরিয়াল নাম্বার দেখিয়ে দিচ্ছে, ডিরেক্টরি কোন ডিরেক্টরি, মানে আমি যে ডিরেক্টরিতে এখন কাজ করছি সেই ডিরেক্টরিতে কারেন্টলি কতগুলো চলছে, সেগুলো সবই এগুলো দেখিয়ে দিতে পারে। সো দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট, রাইট? সো আই থিঙ্ক দ্যাট পোর্শনস ইজ ক্লিয়ার। মানে সেটা আশা করি না ক্লিয়ার হওয়ার কারণ নেই, যতটুকু বুঝেছো আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়েল অ্যান্ড গুড। যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে